Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students, and welcome in our fourth class in Architectural Design 2. In today's class, we want to discuss the program and the site, because in the next class, inshallah, we will go and start the site analysis together. Then afterwards, we will start our concept. So in this week, we're gonna talk about how to make this, how to deal with the program and site analysis. So the site and the program should be right for each other. It's very important to have this connection between the site and the program itself and the program and the site. That means I have highlighted this before when we talked in the previous classes that this building that we are designing, it has to be related to the site and the site only. And to the extent that if you want to take this building from this site or from this location to put it in the next location or in another location, it will not be suitable for that location. This way, you are doing a good job or doing a good site, which is related to a good design, which is related to the site and the context of the site. المبنى اللي احنا نصممه يجب ان يكون ايا كان نوع المبنى يجب ان يكون related to the site، والمتطلبات المشروع او ما يسمى بالبروجرام وغيرها من التفاصيل لازم تكون related to the site. يعني المبنى لازم يكون راجع او له علاقه وثيقه بالسايت او باللوكيشن اللي هو فيه المبنى، بحيث الى درجه انك اذا اردت ان تنقل المبنى هذا اللي صممته من مكان الى مكان اخر، حتى لو عند adjacent location، المبنى المجاور، عفوا قطعة الأرض المجاورة، لا ينفع أن يكون هذا المكان مناسب للمبنى اللي سويناه. في حينها at that time the design will be successful. So there is different variables that we have to cover in our design when we want to design something. We need to balance between the need, okay, the form and the context. شكل المبنى أو هيئة المبنى أو تكوين المبنى نسميه النيد، الحاجة واللي هي تعتمد على الفانكشن، والcontext المكان اللي موجود فيه هذا المبنى، the context that this building exists in, and what are the requirements which is the needs or the function of the building, and the form of the building, shape, the outer shape of the building. So the need of the building, the programming, spaces, requirements, relationships, priorities, processes, objectives, maintenance, access, equipment, and environment. هذه احتياجات المبنى. What do we need for the building? The spaces that we need and the area of each space. And we have to study the relationship between these spaces, because there is a relationship. We are moving from space to space, like from kitchen to dining to living room to the guest room, majlis, and all these relationships has to be identified from the beginning. The priorities are very important for the building. Which one will be in this location? Which one will be in that location? Which one is more important than the other one? To emphasize in the design and emphasize on the relationship, to emphasize on the spaces, everything. The processes, objectives of each space of this of the building. How can we plan from the beginning for the maintenance, access for the building? Like for our project, we have a villa project, so we need to know the access for the villa. I mean the roads that are leading to our location, and also from the house itself, inside the house, from inside the plot to inside the house, and from inside the house to different spaces in the building. Uh, Programming the requirements of a proposed building is the architect's first task, often the most important. As I told you in the previous class, it's the most important that we plan for the concept of the building, for the program of the building, for the requirements of the building. It's very important to have these things from the beginning, because if it's weak from the beginning, you cannot fix it on the later stages. It will still weak project until the end of the project. So this is very important and critical phase, which is the design and conceptual phase. The programming concerns 5 steps. Establish goals, collect and analyze the facts, uncover and test concepts, determine needs, and state the problem. As we said before,
you need to establish the goals. What you need from this project. What you need. What are the requirements from this project? You need to establish these goals. You need to collect the data of the project. Okay. Analyze the facts. Okay, then uncover and test the concepts. We have one concept, two concepts, then we have alternatives of concepts. Which one will be the one I will choose, or maybe I will take from here and make a hybrid concept from both, or from more than one or two or three concepts. These are very important things until we reach to the final decision about the concept that we are required. يعني انت ممكن يطلع عندك اكثر من فكره، وهذه الفكره تعتبر كخيارات متعدده للمشروع، وبالتالي تختار الفكره المناسبه، او قد تحصل تهجين ما بين او تلاقح ما بين الفكره الاولى والفكره الثانيه، او حتى ولو ثلاث افكار، ثم بعد ذلك نطلع بالفكره النهائيه او الكونسبت النهائي للمشروع. و determine needs الاحتياجات to state the problem of the project. So design that data. An important activity in the beginning of the design process is the collection of the relevant design data and examples. Like for example, here in our project, we will have in our program, we will have the spaces mentioned. يعني بيكون عندك مذكور مثلا مساحة المجلس مثلا 50 متر مربع، مساحة غرفة النوم مثلا 35 متر مربع and so on and so forth. يعني راح تكون واضحة. طيب حتى أنت تحتاج أن تدرس هذه المساحات اللي أنت هي معطاة لك. يعني مثلا every time the students are asking me what is the area of the bathroom, I'm telling them what is the requirement. You can get the area of the bathroom according to the requirements of the bathroom. Like with this bathroom, what you want to put inside the bathroom. The number of fittings. Some people they want jacuzzi. Some people they want like a bath tube, which we call banyo. Some people the shower tray, the normal one. Some people sometimes we are using not even no shower tray, like the sloping floor or dip in the ground like this. So it depends on the design and depends on what we need to put uh, inside the toilet. Sometimes there is some area some people they need some area for changing and something like that. So it will be attached or detached. In the toilet. So it depends, but you need to go for the standard books like Time Saver or Neufert to know the spaces, the minimum spaces that are required for your movement, okay, in the toilet, for example, here, and the fittings standard dimensions. Okay, you need to know these things in order to fit in the space available for you. It doesn't. We don't want to have like sometimes we are seeing here big like football field uh, toilets and for nothing, for no need, and we don't want to have a small toilet that it's like not comfortable while using. يعني ما نريد نستخدم فضاءات حمامات كبيرة جدا كما نشوفها في بعض المباني بلا طائل، يعني بلا فائدة، تلاقي مسافة شاسعة بالحمام وهو ما مستخدم غير مغسلة basin and toilet and washing tray، والباقي مساحات يعني فاضية كبيرة waste يعني. والحمام معروف، يعني الحمام إذا كان كبير وهو أصلا كله تايل من الداخل يصير حتى يرن، يعني في صوت مزعج يعني يصير لما تتكلم أو كذا، أو حتى تستخدم الحمام أثناء الحركة يكون في كأنك في قاعة كبيرة، خصوصا بالنسبة للمباني، وأنا تكلمت في هذا الموضوع اللي تكون الارتفاعات فيها عالية. يعني انتبه على الحمام just take care for example by the way، يعني هذا الكلام مدخوله بالمناسبة، يعني انه احنا نعرف انه ارتفاعات المباني عندنا 4 امتار غالبا نستخدمها. هذه فيها تعليق انا حنتكلم عليها المرة القادمة، مسألة ارتفاع المبنى. لكن اذا كان الحمام صغير مثلا والارتفاع عالي جدا يصير في عندنا مشكله ويش؟ في مشكله في البروبورشن. we will have a problem in the proportion. And if we have a big building, a big space for the toilet, and we have a high ceiling, then that in this way we'll have a problem of echo، يعني يصير عندنا مشكله صدى في الحمام. فهذه مسألة تأخذ من الاعتبار. من وين ناخذ هذه الأبعاد المطلوبة؟ طبعا احنا محدديها
في البروجرام تبعنا. لكن في نفس الوقت انك تحتاج انك تعرف ابعاد الفيتنجز وكيف توزعها في داخل الغرفة. يعني مطلوب من عندك بعد ذلك انك it's required from the students when they design the rooms. Yes, we gave you the area plus minus 10%, as you can see in the group teams, in the teams here. But you need also to furnish them afterwards these spaces. You have 10 plus minus 10% tolerance. So this is why then after that, after designing the room, for example, the master bedroom, you need to furnish it. So you need to know the dimensions for each piece of furniture that you are using, and what are the spaces that are required to make people move fluently uh, inside the space. So this is the first design stage. The second thing is the architectural design program are usually complicated. We are going to use here a small and simple program for a small house. It's just like given to you, so I will not elaborate more on this one, but we have given you like entrance 5 square meters, living room or living dining space 40 square meters, and so on and so forth. So these are the things that we gave you in the program of this project. And then you need to analyze. You know, you have, as I mentioned in the previous class, we have spaces, and the spaces has to be proportional to each other. يعني لازم تكون المساحات متناسبة مع بعضها. يعني ما ينفع أن يكون الانترنس كبير جدا والليفنج روم مثلا مساحتها مقاربة لمساحة الانترنس، أو الباث مثلا مساحته مقاربة لمساحة البيدروم أو الكيتشن أو كذا. يعني كل فضاء من فضاءات المبنى لازم تكون لها مساحتها المعتبرة. وقلنا هذه حتى في الببل دايجرام راح تكون أبعادها، يعني بالببل دايجرام بتكون أحجام الدوائر متناسقة مع الحجم الافتراضي للسبيس. So the bubble diagram and relationship diagrams. Each one of these two steps you need to use in your analysis when you are designing your building, which is a accommodation house or residential house. Sorry. البابل دايجرام تحتاج انك تسويه في البداية عشان تسوي العلاقات ما بين الفضاءات اللي تريدها كعلاقات. تخطط فيه، يعني هذا مايند مابينج يسموه، تخطيط ذهني، مخطط ذهني. حجم الفضاءات، يعني مثلا نقول هذا فضاء انترنس، هذا ليفينج روم، هذا قاعة مثلا جيم أو غيرها، وهكذا. مثلا في النصف راح يكون عندي فضاء لوبي كورت يارد أو وات ايفر. فهذه العلاقات، هذه الدوائر تمثل العلاقة ما بين فضاء وفضاء. يعني لما أحط هنا أنا انترنس وأحط هنا أنا مثلا ليفينج روم، معناها بالتصميم فيما بعد ما راح يكون الليفينج روم في هذا المكان، لا راح يكون قريب المدخل الليفينج روم، وهكذا. والليفينج روم راح تكون نسبة مساحته إلى مساحة المدخل راح تكون بهذه الطريقة. هذا البابل دايجرام. ثم بعد ذلك لما تخلص هذه مخطط العلاقات، البابل دايجرام اللي هي يمثل لك السبيسز، اماكن السبيسز والعلاقات ما بين السبيسز، يعني من بقرب من ومساحة هذا نسبة إلى مساحة الفضاء الآخر اللي جنبه، وهكذا. Then we need to do the relationship matrix، العلاقات ما بين الفضاءات مع بعض. وبعدها راح نسوي ما يسمى بال يعني مخطط العلاقات اللي احنا نحتاجها. ما تحتاج انك توصل الى هذه المرحله، يعني قد يكون في بعض الاماكن بعض التصاميم، لكن ما مطلوب. انا بالنسبه لي ما اطلب انك تدخل الى هذا المستوى الدقيق من التفصيل في العلاقات. فقط البابل دايجرام والريليشن شيب والبروبورشن of spaces it is required for you. One of the important things also is that we have to take care about the circulation patterns of movement. Is one of the most important aspects of design because it affects the human experience of the spaces and place. And the needs for special groups should be considered, especially while designing public buildings. Now, social and cultural variables. This is a very important topic. Patterns of behavior are different from country to country and among people of same country according to the social and cultural backgrounds.
The meaning and use of spaces in Western countries is different than in Eastern and Middle Eastern countries. Spaces are not understood and used the same way by all people. In order to satisfy the end users of building, design should meet the specific needs of people such as space configuration, use, form, orientation control, privacy, etc. That means إذا أنه أنت تصمم البيلدينج، وهذه مسألة مهمة جدا وراح أضرب لكم عليها مثال. I will give you an example for this one. It's very important to know who we are designing for. يعني لازم نعرف انه احنا لمن نصمم. الشخص اللي امامنا لازم ندرس من هو وكيف هي خلفيته الاجتماعية والثقافية عشان تصمم. ما تصمم بيت الدكتور مثلا مثل ما تصمم بيت التاجر، مثل ما تصمم بيت مثلا الاستاذ الجامعي، او بيت لشخص مثلا متزوج حديثا، او شخص جد هو في عائلة عنده عائلة كبيرة، وهكذا. المنطقة اللي أنت تصمم فيها أيضا تأخذها بنظر الاعتبار. إذا الثقافة والوضع الاجتماعي يأثر على نوع التصميم. وبالتالي نقطة مهمة جدا اللي هي يتكلم عليها the meaning of space or the western and difference in the sorry the meaning and use of spaces. يعني المعنى بالنسبة للفضاء والاستخدام الفضاء بالنسبة للwestern countries is different than the eastern and middle eastern countries. هذه المسألة مهمة جدا أن نأخذها بعين الاعتبار. وعلى سبيل المثال، مثلا أنا أضرب دائما مثال الأمريكان كيتشن، المطبخ الأمريكي مثلا. هذا ما يناسبنا احنا كشرقيين أو كعرب أو حتى كمسلمين. ما يناسبنا نظام الفضاءات المفتوحة. هذا موجود نوع من التصميم، لا أقول لا يناسب في جميع الحالات يعني، لكن على سبيل المثال مثلا في المطبخ الأمريكي الفضاء مفتوح يربط ما بين مثلا المطبخ والليفنج روم او الدايننج روم، او يضبط ما بين المطبخ. الدايننج روم ما فيها مشكله، خصوصا اذا كانت مستخدمه للعائله فقط، لكن اذا مجلس او دايننج روم مربوط بمطبخ مفتوح صعب انه يكون هذا الموضوع عندنا كمجتمع. يعني عند الغرب، تمام، في اوروبا او في امريكا ما في مشكله يعني. المرأة واقفة في المطبخ والناس الغرباء مثلا الضيوف موجودين، وعادي مسألة النظر وكذا والانفتاح عادي بالنسبة لهم. بالنسبة لنا احنا المجلس، حتى المجلس انقسم إلى قسم مجلس رجال ومجلس نساء. فكيف فكيف بيك إذا انك تريد تفتح مثلا المطبخ مفتوح على مثلا مجلس، والمجلس قد يكون حتى ما في مجلس نساء ومجلس رجال، يعني الموضوع مختلط وسداح مداح. تمام. فالمسألة مهمة جدا أن نأخذها هذه بنظر الاعتبار، ما فقط نصمم كوبي بيست نأخذ من الغرب. يعني احنا ممكن نأخذ من عندهم الأفكار، ولكن نحولها بطريقة اللي احنا نحتاج تناسبنا. كذلك بالنسبة لأسلوب الطعام، الأكل. يعني المطبخ المفتوح عند الأمريكان مثلا أو عند الغربيين، هؤلاء ناس مثلا يأكلون أطعمة جاهزة غالبا يعتمدون عليها. فبالتالي يعني استخدامهم للمطبخ قليل في البيت، يستخدموه فقط للكيتشنت، يعني كأنه كيتشنت أو كأنه بانتري. يعني يجيبون أطعمة جاهزة ويحطوها في الفرن أو في الميكرويف وخلاص انتهى الموضوع. أما عندنا نحن في مجتمعنا احنا نستخدم الطبخ، يعني الهيفي هيفي كوكينج. يعني نستخدم الرز، العيش يعني، والبصل والثوم والمعرف ايش وكذا، والبهارات كلها في المطبخ. وغالب أكلنا هو في داخل البيت. يعني العوائل تتغدى في البيت وتفطر في البيت ممكن، وتتعشى في البيت. فنظام الطبخ مختلف أيضا. وبالتالي نلاحظ حتى قسم، يعني بعض الناس أو كثير من الناس فاصلين المطبخ أصلا، يعني معتبرين باتريه. وتكلمنا فيها طبعا المرة الماضية وعندنا ملاحظات عليها كتصميم. لكن يعني إلى هذا المستوى يعني الناس آه، تكره المطابخ. فكيف بك انك تدخل المطبخ وتفتحها اصلا على صالة، او تفتحها على مجلس او غيرها او whatever. فهذه مسائل مهمة ايضا تؤخذ بنظر الاعتبار يعني. تمام. فبالتالي يجب ان ناخذ بنظر الاعتبار السوشيال and cultural variables when we are designing for our spaces. It's very important that we can study, we can see their designs, we can search in Google for the buildings that we want and spaces. We can see the spaces, how they design the spaces, and elevations and everything. But we have to take into account that we don't copy paste their ideas, just we are taking the concept
اوكي the essence يعني المبدأ خلاصة الفكرة اللي ناخذها ونحورها إلى الطريقة اللي نحتاجها. No worries at that time. Then we need to study and the other variables when we are designing the context where we are now, the site, the zoning, the services, microclimate, macroclimate and microclimate. البيئة اللي موجودة سواء كانت بوجه عام أو بشكل دقيق يعني، والبيلدينجز الادجسنت المجاورات المباني المجاورة والجيوغرافيكال فاكتورز والفيكلر اكسس طريقة وصول وسائل النقل يعني السيارات وغيرها، والعوامل الجغرافية بالنسبة للمبنى. وعلى سبيل المثال بالنسبة للكونتكست الكلايمت we have to see the north, we have to see the east and west and from where the sun rise and sun sets. And also we need to know the monsoon winds and during winter and during summer خلال الصباح وخلال الصيف والشتاء كمية الرياح. يعني شوف مثلا خلال الشتاء هنا عندك في هذا المثال كمية الفيلوسيتي سرعة الرياح كبيرة من هذا الاتجاه، تمام، كمية الرياح كبيرة. بهذا بالصيف بالعكس تقريبا نفترض من هذا الشمال هذا من الجنوب كمية الرياح وسرعتها أكبر. فبالتالي لازم تأخذ بنظر الاعتبار اتجاه الرياح، وهذه تأثر على الفضاءات الداخلية. هل أنا أريد أفتح مثلا أسوي بالكوني مثلا ويكون في حتى الرياح تتحرك عليه، المطبخ والحمامات التوجه تبعها حتى لو إذا فتح الدريشة أو الشباك في مكان النافذة فتحت لا تدخل لي الهواء الخارجي، الهواء الروائح مثلا غير المرغوب بها إلى داخل الفيلا. لو على سبيل المثال في رياح الصيف هذه for example if we have a kitchen here, so if we once we open the window or if we have an outer door for the kitchen, as you know that sometimes we have an outer door for the kitchen that connects the kitchen to the outdoor of the building in order to have, for service door we call it. So this way if we open the door or whatever the opening here معناها مباشرة راح تدخل الرياح إلى المطبخ، فأي ريحة طبيخ موجودة، طبخ موجودة، روائح غير مرغوب فيها موجودة في داخل المطبخ، بالتالي راح تندفع إلى داخل المنزل. أيضا ندرس درجات الحرارة خلال الفصول الأربعة، وبالتالي هذا كله يأثر على توجه المبنى في الموقع اللي نحن فيه. Site analysis, also the selection of the site is a very important and sensitive task. It affects the success of the project. In fact, site features include macro and micro climates, topography, natural circulation, views, and landscaping elements such as trees, bushes, rocks, or water. يعني لما تشوف الموقع عندك على سبيل المثال لازم تاخذ بنظر الاعتبار التضاريس، تاخذ بنظر الاعتبار محاور الرؤية، the views landscape اللي أمامك. يعني شوف على سبيل المثال مثلا هنا عندك يعني مثلا large flat zone، في عندك مثلا منخفض، المبنى مثلا مطل على شارع، مطل على مبنى monumental building. Then you need to take into account the views that you have in order to open the building to the views. It's also very important to take these things into account. The last thing that we have here is the form of the building, the zoning, circulation, structure, enclosure, construction type, construction process, energy, climate control, and image. So space and order, okay, and scale and the proportion. Uh, you have to take into account the proportion of the figure, as we said, that the persons here in the Middle East, for example, we have they have uh, the, the average tall of one normal person is 175, 18, 175, 170 to 175 uh, tall. So this is why how much height or how many meters height we need for the spaces that we are using. Okay, so this has to be taken into account the relationships between the different elements of the space. Okay, this is a human skill while sitting, while standing, while sleeping. These are very important things. The proportion بالنسبة للسpace يعني if you are designing for example the bathroom, if it's a small bathroom and the height is 4 meters just like a bottle,
يعني مثل البطل يكون أرضها مترين و80 بمترين، وبعدين ارتفاعها 4 متر. إيش هذا؟ أي نوع من البروبورشن هذا في التصميم. So it's very important to take this also in your design. Uh, Different kind of space orders, like continuous wall, boxes, group of boxes. Maybe one of my students, I have maybe two students in the previous semester. They have such a design. They have courtyard here, different buildings are gathered around this courtyard. Sometimes just like this grid, okay, and linked boxes. Also, it differs from space to space. يعني ممكن هذه تكون قد شوية تكون بعيدة عن تصميم فيلا، لكن هي طرق الاوردرز مال السبيسز، احدى طرق الاوردرز بالنسبه للسبيسز عموما في التصاميم. So these are different forms of design for the buildings, and the method the method is primarily a means of resolving a conflict that exists between logical analysis and creative thought. So uh, when we are doing the concept, when we are doing the concept of our project, we need to, so we have the briefing, analysis, synthesis, evaluation, then the design afterwards. So the briefing, the problem, definitions, needs, context, all these things that we have talked about late before. Then we have to analyze these items, then to have synthesis يعني التوليف أو التوفيق أو التركيب ما بين الأمور اللي احنا درسناها وحللناها. Then evaluation with the things that we have already studied, priorities and communication, feedback, solutions, and selection, and all these things. Then afterwards we do our design. So when we are doing the design here, we are doing, first of all, we are doing the bubble diagram. So as you can see this figure here, he's doing the bubbles, and we can see these are the bubbles. This is the first step of bubble diagram. You need to do like this specifically. You need to do that. يعني على وجه الخصوص لازم تسوي بهاي الطريقة لما تشتغل الديزاين. سوي البابل دايجرام. يعني هذا بعد مرحلة الاناليسيس اللي راح ندرسها بعد شوي. ندرس الاناليسيس، وبعد الاناليسيس راح نبدي بالكونسبت، الفكرة التصميمية. فكل واحد مطلوب من عنده ان يسوي الفكرة التصميمية بهذا الشكل، يعني يسويها بهذا الشكل على شكل دوائر والعلاقات ما بينها والسبيسز وتوزيعها. وبعد ذلك يبدي يدخلها على مرحلة الكونسبت. يعني مثلا يدرس موضوع الشمس، لما احنا درسناها بمرحلة الاناليسيس راح نبدي نطبق، نقول خلاص هذا الشمال والشرق والغرب وكذا، والبابل دايجرامز تبعنا راح تكون متوزعة بهذه الطريقة. فنمط التوزيع راح يكون شوية أقرب للواقع، يعني راح يتغير عن هذا النمط. وبعدها هذا طبعا شفناها، راح يكون علاقات التوزيع، وتكلمنا على هذه في المحاضرة السابقة، ما نريد نطيل فيها. وبعدها راح تنتقل هذه من هذه المرحلة إلى مرحلة إنه تتحول هذه الدوائر إلى فضاءات تسكيل. تمام. وطبعا كل ما تشتغل على سكيل أصغر، يعني مثلا 1 إلى 200 في البداية، أو 1 إلى 100، تستطيع أن تحس فيه وتسيطر عليه في السكيتش، يعني ما تدخل عليه بشكل كبير. تمام، بسكيل كبير. هذه وجهة نظر، يعني أنا أشوف أنه السكيل 1 إلى 100 قد يكون مناسب بالنسبة للفيلا كشغل كونسبت يعني في البداية. وطبعا هو هذا المطلوب أيضا، السكيل هو مطلوب، سكيل 1 إلى 100 أيضا مطلوب في النهاية في التصميم، في التقديم يعني for the presentation. Now you can see in the step 3, now we have more clear spacing. Then afterwards we will get this in step 4, we will get this drawing. So these are from sketch to drawing. It's just like a summary. This was the sketch for the plan, and this was the sketch for, and by the way, this hatches is just like for the circulation, for example, and this is a vertical circulation, and this is a sketch for the section, and this is a sketch for the plan. Then afterwards, this is the primary or conceptual design. Okay, then afterwards we'll get these final plans and sections for our building. Okay, this is what we have in this class, and in the next class, inshallah, we will start for the analyzing for the project. Okay, then afterwards we will start the concept. So we will not have like these theoretical classes every week.
or every class we have two classes in a week. We will have our requirements to be sent by the college email, or I will open for you assignment on the e-learning, so you can upload your work there and I can check on it. We can also then afterwards discuss in these classes the work of all the students, interactively, and we can give like criticism for the work you are doing. So these are the theoretical classes we have almost done here. Now it's your turn to work and to do your best for according to what we have said. Now it's required from you to start analyzing the site according to the requirements sent to you on the group in Microsoft Teams. Analyze the project. It's required from you to have to do it on PowerPoint format. You need to analyze the location as we said here. Okay, you need to also give three examples of buildings. One from Western example, one Arabic example, and one Omani example. Three examples in the analyzing project. So مطلوب من عندنا نعمل الاناليزيشن، التحليل للموقع مثل ما شفتوا بهذه المحاضرات والاكزامبل اللي اعطيناه في المايكروسوفت تيمز. وبعدين في عندكم في الاخر تسووها، طبعا هذا كله على الباوربوينت، وفي الاخر تسووها على شكل تسوون ثلاثة أمثلة مشابهة من مثال عالمي ومثال عربي ومثال عماني لفيلا سكنية مصممة، وتأخذوها بالتحليل. يعني كل واحدة من هاي الأمثلة تأخذوها بالتحليل. تكون الجروبات على شكل خمس طلاب أو أربع طلاب في الجروب الواحد، يعني هذا عمل group work. Then afterwards we will do it individually, the design of the villa. كل واحد راح يقوم بالتصميم لوحده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.